Hello everyone. So this question is on probabilities. So basically my students have been requesting me to make solution videos on problems like this from probabilities. This video is basically for all of you who are struggling with probabilities and tree diagrams. So let's read the question. It says a box contains 8 green counters and 2 white counters only. So we have a box and the box has 8 green counters and 2 white counters. In total there are 10 counters. Peter takes at random 2 counters from the box. So he takes 2 counters from the box without returning it back to the box. So if he takes 1 counter from the box, he is now left with 9 counters. Alright, so if he takes another counter, he will be left with 8 counters, and so on. So this is the idea that you must have for this kind of questions. Alright, next it says calculate the probability that Peter will take 1 green counter and 1 white counter. So probability আমাদের বের করতে হবে কোন ইভেন্টের জন্য? The event is that Peter will have 1 green counter and 1 white counter. So একটা green and একটা white counter Peter থাকতে হবে. So does the order really matter here? No, it does not. কারণ Peter green ফার্স্টে green and then পরে whiteও পিক করতে পারে, or সে কিন্তু white and then greenও পিক করতে পারে. So as long as he has 1 green and 1 white, he is good to go. What I'm trying to mean is that the order does not matter here. আগে গ্রিন পরে হোয়াইটও হতে পারে, or উল্টোটাও হতে পারে, আগে হোয়াইট পরে গ্রিন। আচ্ছা, সো এটারই প্রবাবিলিটি আমাদের বের করতে বলা হচ্ছে। And my suggestion for this kind of problems is to always start drawing with a tree diagram. So in case you don't know what a tree diagram is just a diagram that visually shows the possible probabilities of an event. So আমাদের ইভেন্ট হচ্ছে একটা গ্রিন একটা হোয়াইট আসবে, সো সেটার পসিবিলিটিসগুলো দেখার জন্য we can draw a tree diagram so that আমরা ভিজুয়ালি সেখান থেকে দেখতে পারি। So okay, on his first pick তার গ্রিন আসতে পারে or হোয়াইট আসতে পারে। ওকে, আচ্ছা, সো ফার্স্টে গ্রিন অর হোয়াইট যাই আসুক না কেন সে তো একটা কাউন্টার পিক করে ফেলতেছে, রাইট? সো ইফ হি পিকস 1 কাউন্টার ফ্রম দ্য বক্স, একটা কাউন্টার কিন্তু কমে যাচ্ছে ফ্রম দি টোটাল। সো শুরুতে যদিও 10 ছিল, এই একটা নেওয়ার পরে এখন টোটালটা কিন্তু 9 হয়ে যাবে, ইটস নো লঙ্গার 10। সো ফার্স্টে নেওয়ার পরে সে আবার যখন নিবে, আবার তার কাছে দুইটা অপশনস থাকবে, সেটা হচ্ছে গ্রিন নাকি হোয়াইট। সো ফার্স্টে সে গ্রিন নেক অথবা হোয়াইট নেক, যাই নেক না কেন, সেকেন্ড পিকের সময় তার আবারও দুইটা অপশন থাকবে তার কাছে। সো দিস ব্রাঞ্চ যেটা আমি এখন ড্র করলাম, এটা হচ্ছে ফর দি সেকেন্ড পিক। সো ফর দি ফার্স্ট পিক আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে Peter has 8 green counters out of 10. So 8 by 10 is the probability for having a green counter on his first pick. So 2 by 10 is for the white counter on his first pick. Okay. এখন সেকেন্ড পিকে গিয়ে কী হবে? সেকেন্ড পিকে যখন সে যাবে তখন সে কিন্তু ফার্স্টে গ্রিন নিয়েও যেতে পারে or হোয়াইট নিয়েও যেতে পারে, রাইট? সো ফার্স্ট অ্যাজিউম করি আমরা যে তার ফার্স্ট পিক ছিল গ্রিন নেওয়ার পরে সে যখন সেকেন্ড পিকে যাবে তার কিন্তু একটা গ্রিন নেওয়া হয়ে গেছে। ইট মিনস দ্য নাম্বার অফ গ্রিন কাউন্টার্স উইল নাও বি রিডিউসড টু 1, I mean reduced by 1, সো এক কমে যাবে।
it means এটা 7/9 হয়ে যাবে, the green counter. The probability for getting a green counter on his second pick will be 7/9. But white, সে তো white নেয় নাই, so white reduce হবে না, white will remain 2, এটা 2 থেকে যাবে, but denominator will be 9. So yeah, you can say যে তাহলে সেকেন্ড পিকের যে ব্রাঞ্চগুলো, সেকেন্ড পিকের ব্রাঞ্চের সবগুলো ডিনোমিনেটরই 9, বিকজ এখন কিন্তু 10 আর নাই, সো 9 9 9 9 সবগুলোর ক্ষেত্রে 9 থাকবে। অলরাইট, সো হ্যাঁ, এখন আমরা অ্যাজিউম করি যে সে ফার্স্টে গ্রিন নেয় নাই, ফার্স্টে হোয়াইট আসছিল। সো ইয়া, যদি হোয়াইট আসে তাহলে সে তো ফার্স্টে হোয়াইট নিল, অ্যান্ড হেন্স হোয়াইট এক কমে যাবে। সো হোয়াইট আগে ছিল 2, এখন হয়ে যাবে তাহলে 1, অ্যান্ড গ্রিন উইল বি আনচেঞ্জড। সো গ্রিন 8 ছিল, 8ই থাকবে। সো নাও উই হ্যাভ দ্য tree diagram that we can use to work any of the problems in the question. Okay, so this is how to draw a tree diagram. Alright, so আমাদের question ছিল calculate the probability that Peter will take one green and one white counter. So একটা green একটা white ছিল, right? So একটা green and একটা white, without considering the order, কোত্থেকে আসতে পারে from this branch or this branch. So have you seen me saying or? কারণ এখানে কিন্তু যে কোনো একটা হবে, হয় গ্রিন এরপরে হোয়াইট অথবা আগে হোয়াইট পরে গ্রিন। সো দেয়ার ইজ অ্যান or relationship. So Peter can have green white or white green, এরকম হতে পারে, রাইট? সো আমরা এই কাজটাই করব। সো probability that he gets a green and a white is equals to, you can have G and then W, or we can have W and then G. Alright, so GW, where is GW? If we take this route, যদি আমরা এই route যাই তাহলে আমরা GW পাচ্ছি। So GW is 8/10 into 2/9. So 8/10 into 2/9. Okay, or এর জন্য প্লাস দিতে হয়। I guess you know that. Or rule states that we are having any one of two possibilities, and that is done by adding the probabilities, the possible probabilities. এই জন্য অর্ডার জন্য অলওয়েজ প্লাস দিতে হয়। ওকে, সো নাও ফর WG সেম ভাবে করব। WG কোত্থেকে আসে? W and then G, এই রুটটা। সো দ্যাট ইজ 2/10 into 8/9. So let's write it down. 2/10 into 8/9. Alright, so let's quickly solve this out. We have 16/90, and over here we also have 16/90. Right, so same denominator, so we can just write 90, and upore add korle 16 plus 16 is 32. Simplifying this, we get 16/45, if I'm not wrong. Yeah, so this is the probability of Peter having one green and one white counter. Okay, so number part A is done. The second part tells that a bag contains 28 blue bits and n red bits only. Nasir selects a bit from the bag at random. একটা করে bit নিচ্ছে, unlike the last time সেখানে সে দুটো করে counter নিচ্ছিল. So the question is, we have to explain why the probability of the bit being red cannot be 6/11. So bit being red, the probability of getting a red bit cannot be 6/11. This is the question basically. এটা আমাদের proof করতে হবে কেন এটা 6/11 হবে না। So let's do it. Okay, so okay,
So what do we have? We have 28 blue bits and n red bits. In total we have 28 plus n bits. So probability of getting a red bit is equals to n over 28 plus n, right? Isn't it? This is the probability of getting a red bit. Okay, এখন question বলতেছে this value cannot be 6/11. So for this kind of questions, always I suggest you to do the contradiction. মানে যদি হতো 6/11 এর সময় তখন কি হতো? নিশ্চয়ই n এর ভ্যালুটা এমন কোনো ভ্যালু আসতো যেটা আসলে পসিবল না টু বি এ ভ্যালু অফ n. মনে করো n এর ভ্যালু নেগেটিভ হতে পারে না, ফ্র্যাকশন হতে পারে না, সো n মাস্ট বি a positive integer because n তো হচ্ছে number of red bits, so এটা হচ্ছে একটা নাম্বার, so it cannot be negative fractions or something, মানে পজিটিভ ইন্টিজার ছাড়া কিছুই হবে না। ওকে, সো আমরা হয়তো এমন কিছু একটা পাবো, সো লেটস ডু ইট। সো n প্লাস 28/n যদি আমরা এটাকে ইকুয়াল করি উইথ 6/11 তখন কি হবে? Cross multiplying we get 28 into 6 কত আসে? It's 168, so 168 plus 6n equals to 11n. So okay, 6 টাকে পাশে নিয়ে যাই, so 6 so we get 5n and equals to 168. n is equals to 168 by 5, that is we cannot get an integer with this division. আমাদের এটাই অ্যান্সার আসতেছে 168/5. সো লুক, n এর ভ্যালু আসলো 168/5. n তো হচ্ছে নাম্বার অফ রেড বিটস, নাম্বার অফ রেড বিটস তো কখনো ফ্র্যাকশন হতে পারে না, ইট হ্যাজ টু বি এ সলিড পজিটিভ ইন্টিজার 1 2 3 20 30 55 এরকম নাম্বার আসবে, রাইট? ইট ক্যান নট বি ফ্র্যাকশন, সো ইট ক্যান নট বি এ ফ্র্যাকশন। সো দ্য এক্সপ্লেনেশন যেটা আমাদের লিখতে হবে সেটা ক্যান বি লাইক দিস: দ্য নাম্বার of red bits cannot be a fraction. It must be an integer. So this is the explanation that they want from us. Okay, I have answer. Number of red bits cannot be a fraction, it must be an integer. Okay, so we are done with part B as well. For 3 marks, this is the working plus explanation. So you get the full mark here. Okay, then says Nasir keeps the first bit and selects the second bit at random from the bag. So she first bit he keeps the first bit and selects the second bit from the bag at random. The probability of both bits being different colors is half. Both bits being different colors. So কি কি জানি color ছিল? Blue and red. Both bits with different colors means হচ্ছে হয় blue red নাহলে red blue. Blue blue হবে না or red red হবে না। দুইটা পিকের মধ্যে different colors এর বিট আসার probability is given half. Okay, given that there are fewer blue bits than red bits, given that there are fewer blue bits than red bits, so blue bits red থেকে কম, it means this is an indication that our value of n is greater than 28. N is greater than 28. Okay, calculate the probability that both bits are blue, show clear algebraic working. So দুইটা বিট যে ব্লু তার probability কত সেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। Okay, so this is the question: calculate the probability that both bits are blue. Okay, so we again have to draw a tree diagram now because same kind of working, but we have to just change the numbers a bit.
ওকে, কি কি আসতে পারে? ব্লু বেড আসতে পারে or রেড বেড আসতে পারে। অ্যান্ড ফার্স্ট পিকে গেল এটা, সেকেন্ড পিকের জন্য আবারও টু অপশনস টু হিম, ব্লু or red, blue or red. Okay, okay, so হ্যাঁ, here he has 28 divided by 28 plus n, and over here we have n divided by 28 plus n. Okay, so after the first pick again, যে পার্ট এতে আমরা ডিসকাস করছিলাম এটা নিয়ে যে একটা করে কমে যাবে, so the total number at each case now will be less by 1. So 28 plus n ছিল আগে টোটাল, এখন হয়ে যাবে যদি 1 কমাই we will have 27 plus n, right? 27 plus n, 27 plus n, 27 plus n. Okay, okay, so that's for sure. And উপরে কি থাকবে? আচ্ছা, যদি ফার্স্টে ব্লু নিয়ে থাকে তাহলে ফার্স্টে ব্লু এক কমবে and red will be unchanged. So blue ছিল 28, এখন হয়ে যাবে 27 and red will be unchanged. যদি ফার্স্টে সে রেড নিয়ে থাকতো ইনস্টেড, তখন তার রেড 1 কমতো, so red was n, এখন হয়ে যাবে n minus 1 and blue will remain unchanged, 28 still 28. Okay, so এই হচ্ছে ট্রি ডায়াগ্রাম। অ্যান্ড আমাদের ইনফরমেশন কি ছিল? Okay, the probability of both bits being different is half. So that will actually, this information will allow me to get a value of n. Probability of both bits being different colors is half. Different colors bits হবে সেটা হচ্ছে half probability. So কোথায় different colors আসতে পারে? Blue red, red blue, এই দুইটা। So okay, let's try to do this. Probability of getting different colors is equals to, we can have probability of blue and then red, or so remember or means plus, we have to add them, probability or red blue, দুইটার যে কোনো একটা হবে দেখে আমরা প্লাস দিচ্ছি। So what's blue red? Blue red 28 divided by 28 plus n. So let me reduce the thickness a bit. Okay, so 28 divided by 28 plus n multiplied by red is n over 27 plus n over 27 plus n. So this is the first part. Add, let me write down the second line because we ran out of space. N probability of red blue, n over 28 plus n. Okay, n over 28 plus n, and then blue 28 over 27 plus n, 28 over 27 plus n. We have written the values down. এখন আমরা multiply করব। Multiply যদি করি, খেয়াল করো, both of them have the same denominator, 28 plus n, 27 plus n, 27 plus n, 28 plus n, same denominators, so we can take advantage of having the same denominators. So আমাদের কাজ একটু কমে যাবে। So yeah, we have 28 plus n, 27 plus n as the common denominator now, and উপরে we have 28n, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে 28n আসবে, and same ভাবে এখানেও আসবে 28n. So yeah, 28n plus 28n. এই তো উপর থেকে on the numerator we have 28 plus 28, that is 56n divided by 28 plus n, 27 plus n. এটা আমাদের আসলো, and this value is equals to half. This value is equals to half, right? Question কিন্তু আমাদের বলে দিয়েছিল যে probability of having different colors is
equals to half. এটার ভ্যালু কোশ্চেন বলতেছিল হাফ, আমরা এটা কি বের করলাম এদিকে, এখন দিস ভ্যালু উই নো এটা হচ্ছে হাফ, আমাদের এটাই এখন সলভ করতে হবে। ওকে, so yeah, now that we have a little bit more space, আমরা এখানে ওয়ার্কিংটা করি। Let's try to copy this thing and bring it here. 20, okay, equals to half. So just we have to cross multiply now. So এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই, এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই, এটার সাথে এটা চেঞ্জ করলে এটা আনচেঞ্জ থাকবে because it's 1. So 56n times 2 is 112. So এটা হবে হচ্ছে 112n equals to multiplying it with 1. That doesn't make any change, so এটা যা ছিল তাই থাকবে, 20 plus n, 27 plus n. Okay, so on the right hand side we have এটা, so আমাদের এটা একটু সাব করে লিখি। So 28 plus n, 27 plus n equals to 112. Okay, so এখন আমাদের মাল্টিপ্লাই করতে হবে। 28 times 27 is 756, 756 plus 28n plus 27n plus n square equals to 112n. যেটা n হবে, forget to write the n over here. Okay, so now let's go to the next page. We have okay, so we can bring the 112n on the left hand side, subtracting it on both sides. So আমাদের ultimately we have, let's rearrange করে লিখি ফেলি একবারে, n square plus 28 plus 27 is actually 55, I guess. 55n, oh, minus 112n was sector, 12n plus 756 equals to 0. Okay, so n square, 55 minus 112 minus 57n plus 756. Okay, so okay, this is final outcome and we have a quadratic equation. Let's do by using the quadratic formula. Okay, so n is equals to minus b. Okay, so b is minus 57 minus b plus minus root b square, so minus 57 whole square minus 4ac divided by 2a, so 2a. Okay, so this is what we have. N is equals to 57 plus or minus 57 square. Let's do it quickly. 57 square plus minus 4 into 756, 225. So that looks like a good number যেটাকে easily square root করা যাবে. So n equals to 57 plus or minus, the square root of 225 is 15 divided by 2. So n is actually 57 plus 15 divided by 2. So কত হয়েছে এটা? 57 plus 15 divided by 2, or n is equals to 57 minus 15 divided by 2. দুইটা ভ্যালুস আসবে, and I guess দুইটাই পজিটিভ আসতেছে. So let's see which one we need to pick. 57 plus 15 divided by 2 করলে আসে 36. So একটা n আসতেছে 36, and the other one 57 minus 15 is 42 divided by 2, 21. So এখন কোনটা নিব? The $1 million decision is actually মানে সব স্টেপস দেখালাম, কিন্তু এখন n এর ভ্যালু কাকে মানে কনক্লুড করব, এটা আর এটা। রিমেম্বার কোশ্চেন শুরুতেই বলে দিছিল যে given that there are fewer blue bits than red bits, এই যে given that there are fewer blue bits than red bits, so fewer blue bits তার মানে
red bits beshi. In other words, n value must be greater than 28. So the value that is greater than 28 we valuetai amra nibo. So is 21 greater than 28? No. So this is declined and this one is accepted. So n equals to 36 since n must be greater than 28. So this is your answer. But we're not done yet. This is actually not the final answer that we were actually working for. The question was calculate the probability that both bits are blue. Blue. So we have to find probability of blue. This is the question. This was the question. So let's get back to our tree diagram and see where is blue. Okay, right. This is where blue is. Blue. This branch here. Okay, so this is blue. So we have to multiply this with this because blue and right. So we have to again do some final algebraic workings here. So probability of blue is equals to 28 over 28 plus n, 27 over 27 plus n. So 28 over 28 plus n times 27 over 27 plus n. That will give you the probability of blue. You can also substitute a value of n over here. So we have 28 over 28 plus n. Remember n was 36, so 28 plus 36, 64 times 27 plus 36, 63. And yeah, we're almost done. So multiplying this, you will get 28 times 27 at the numerator, and the denominator you have 64 times 63, 3 over 16. That's your answer. So yeah, finally you have it. It's 3 by 16, which is the probability of getting 2 blue bits at the same time. Alright, so I hope you have got a clear idea of how to work with tree diagrams quite intensely and making use of probability for this kind of problems. Okay, so thank you for watching all and have a great day. Cheers.